Welcome to the third post-game press conference of the day. France against Hungary tonight. The end result 78-74. I would like to remind everyone in the room to please turn off their phones so we don't have any disturbances, and please wear your masks. Thank you. We, as always, start with the players and the coach's statement. I have with me now Coach Stojan Ivkovic and player Szilárd Benke. Szilárd, your team showed great character tonight, put up a real fight against France. What do you have to say about the game? First of all, I would like to thank to our fans who came to support us tonight. They made a really good atmosphere during the game. As you said, the team shows character. We had a shot for take the lead end of the game. So now we are a little disappointed, but also we have things we can pick it up and looking forward. Thank you. Coach, your thoughts on the game tonight? Nagyon jó meccs volt. First of all, it was a very good game. Egy labdában múlott. It was one ball game. Mi maximum adtunk, és próbálunk ilyen meccsekből meg jobban fejlődni, meg tanulni. We did our best and we tried to learn from this game and we tried to develop. Thank you. Do we have any questions at this point for Team Hungary? Yes, one question over here. Can we get the microphone? Just one question for Szilárd. At the end, like Team France, they seemed to crumble, and you had the chance to win it. Did you feel that they were maybe less aggressive, less hungry to win, and that's what kept you in it? We coming back to the game after the third quarter. We found the rhythm, so we found the solution against their aggressive defense, and Hungary made a three-pointer in the end of the game that create our chance to win the game. So I think we find a way to win the game. Thank you. Any more questions? Any questions in Hungarian tonight? There's one more question back here. This is maybe for both of you. Either you guys came here, it was the group of death. Everybody knew that. You guys really played some tough games against some great teams. Maybe what's the biggest thing you guys learned from this competition? Through 4 games. Yeah, we are in the toughest group in the European Championships, and we play against great teams. So we see the highest level basketball, and we try to do our best against these teams, and we have a lot to improve. Thank you. Any more questions? No more questions for Team Hungary. Then thank you for being here tonight. Thank you. We will resume.
Welcome to the second part of the post-game press conference of the game France against Hungary. The end result, 78-74. I welcome with me now Coach Vincent Collet and player Rudy Gobert. We start with the player statement. Rudy, Hungary, sorry, made you work really hard for that win tonight. You spent the most time of your team on the court. Please share your thoughts on the game with us. They were fighting. You know, they played with a lot of heart. They kept playing until the last second, and for us, we had a few moments where we weren't focused, and the turnovers really. I think the turnovers really gave them life and gave them confidence. And yeah, it's been a point of emphasis for us, and we gotta keep working hard to make sure that we get better and it doesn't happen again. Thank you. Coach, your thoughts on the game tonight? I think for us it was a game quite difficult that we didn't expect for sure. We got a very good start, which was not our habits before, but today we started very seriously, but unfortunately we went down very quickly. In the first quarter already, we didn't get the same rhythm, and we never found back except beginning of the third, where we could get plus 14. But after that, we started again to slow down, not play with the same aggressivity, and we were missing the fundamentals, even enthusiasm, and this is what hurts me the most for this game. Thank you. We actually have a question from the live chat. Someone is asking why your team has consistently scored below 80 points in the last. Why your team has consistently scored below 80 points over the last 3 games. What do you think is the reason for that? Because I think we didn't run enough, or very often we got stops and we were not pushing the ball. And again, as against Germany, we turned it over too many times, 20 times. It's too much in international game. And our percentage is not that bad. We shoot 52%, 37 from 3-point line. So these figures are okay, and 17 for 20 free throw. But 20 turnovers, it's for me about 10 times we could score and we didn't. So 10 possibility with 50%, you can add 10 points. This is the reason why we are scoring under 80. Thank you. Do we have any more questions? Yes, one in the back. Rudy, actually, I want to go back in the tournament. Their first game was against Germany, and Franz Wagner, that was his first game in a big tournament. You've been in big tournaments before, also as a youngster. You saw him in the NBA. Today he dropped 30 and played and had some really, really big plays. Just your thoughts about, about his growth from the NBA as a rookie and now here in his first competition. I think he's a really good player already, and I was surprised when we played him in Orlando early in the season last year. And FIBA basketball is tougher, is much more physical. I wouldn't say physical, but this EuroBasket is much more physical because of the way the plays are being called. And he's been really impressive so far. And to think that it's that young and that's his first competition is really really impressive. And I think he has a really bright future ahead of him. Thank you. Any more questions? Yes, also questions in French. Bonsoir. Rudy, on a vu un moment de tension avec Thomas Hurtel sur un temps mort en fin de match. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est inquiétant pour l'état d'esprit du groupe? Non, c'est une petite querelle, ça arrive avec l'adrénaline et les matchs. Il y a des moments où c'est chaud et c'était un de ces moments-là.
Après, ça reste des choses qui restent dans le vestiaire. Tu vois, c'est des choses entre nous et quoi qu'il arrive, l'état d'esprit pour nous, ça reste toujours de jouer ensemble et de gagner. Et Thomas, ça fait des années qu'on joue ensemble et des fois le sang est toujours chaud, mais ça vient de l'esprit de compétition. Ça vient de l'envie de gagner, ça vient de l'envie de bien faire. Et ce soir, c'était un match où il y a eu des moments où on sentait qu'on aurait dû jouer mieux et ça peut amener de la frustration. Et voilà, c'est des choses qui se règlent entre deux êtres humains. Thank you. Any more questions? Yes, one over here. Bonsoir Vincent. Est-ce que tu dirais que vous avez frôlé la catastrophe quand il y a eu ce tir qui aurait pu permettre aux Hongrois de passer devant en toute fin de match? On aurait pu Est-ce que vous avez frôlé la catastrophe ce soir? Oui. Enfin, je pense que tu l'as vu. Tu me demandes une confirmation, mais je pense que tu l'as vu comme moi. On était tout proche, effectivement, de cette catastrophe. Quand on n'avait plus que 2 points d'avance, la situation est... La balle que vole Andrew, elle n'était pas évidente du tout à aller chercher. Donc ça pouvait être un panier. Et, oui, ça pouvait être encore pire que ce que ça a été en l'occurrence. Thank you. More questions? Mais malgré tout, on n'est pas davantage finalement à l'abri. Puisque il peut encore tout se passer et il faut qu'on réagisse clairement contre des adversaires supérieurs en fin de groupe, entre la Bosnie et puis la Slovénie mercredi. Et on ne peut pas se permettre de perdre ces matchs-là parce qu'il peut y avoir encore des égalités à plusieurs et on n'a gagné que de 4 points contre la Lituanie. Tu vois ce que je veux dire? Si on perdait contre la Bosnie et que derrière ça la Lituanie elle gagne ses 2 derniers matchs contre la Bosnie et la Hongrie, on se retrouverait égalité à 3 pour seulement 2 places. On est bien d'accord? Je pense que oui. Ah non, parce que non, t'as raison. La Bosnie a battu la Slovénie, donc ça nous finalement ça. Ah oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Non, mais c'est vous qui avez raison. J'avais oublié le match qui nous a précédés. Une des autres conséquences de ça, c'est qu'a priori la première place semble inaccessible. Ça, je l'ai noté avant même qu'on commence le match ce soir. À moins que l'Allemagne perde contre la Hongrie. Ouais. Thank you. Ça génère comme réflexion? Ça génère, écoute, ce que j'ai dit aux joueurs. Hier soir, j'avais l'impression qu'on avait commencé à construire notre équipe et démarrer enfin le championnat d'Europe. Et ce soir, on l'a déconstruite, quoi. Au-delà du résultat et de la manière peu glorieuse, il y a le comportement qu'on a pu avoir. Voilà, on a manqué je l'ai dit, d'enthousiasme, de fraîcheur. On se frustre trop vite et on le montre, qui plus est. Donc c'est pas acceptable. Il faut qu'on réagisse très vite et même indépendamment du basket. Voilà, on avait montré hier un tout autre visage et ça semblait être parti. Et là, on a rechuté ce soir. Mais ça n'a même rien à voir avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'était plus des affaires de basket. Alors que là, je trouve que notre comportement n'était pas à la hauteur de la situation. Thank you. I think we need the microphone again. Vincent et Rudy, avant le match de la France, il y a eu Bosnie-Slovénie. On vous a vu à l'écran géant avec le staff regarder la fin de match. La Bosnie a fait un petit exploit en battant la Slovénie. C'est aussi un avertissement pour le prochain match. Ils sont peut-être meilleurs que... Alors, l'avertissement, on l'a déjà eu. Quand même, non, mais justement, mais qui sont encore meilleurs que fin août. Ah oui, non, mais ça c'est évident. La Bosnie joue très bien. Elle manque un peu de rotation, mais elle a vraiment des forts joueurs majeurs. Son quatuor majeur marque 60 points à tous les matchs. Et elle est vraiment très équilibrée. Elle joue très très bien, donc avec beaucoup de cœur. Et il est clair que si on n'élève pas notre niveau comme on a fait hier, on sera en grand danger. Ça c'est sûr. Donc il faut absolument que ça nous serve de leçon, mais c'est au-delà de ça.
c'est au-delà du match de la Bosnie. C'est-à-dire que le match de ce soir, il doit déclencher une vraie prise de conscience sur notre comportement général. Thank you. Any more questions? Yes, one more. Oui, si tu peux, sans dévoiler tout ce qui s'est dit au temps mort, mais si tu peux dire, tu as senti de la tension entre les joueurs ou tu as senti que justement qu'il n'y avait plus de communication, moins de... Non, mais là, c'était, comme l'a dit Rudy, c'était plus... c'est pas le fait le plus marquant pour moi de la soirée, quoi. C'est plus général que ça. Bon, ça, c'est déjà arrivé. Voilà, bon, je pense qu'ils n'étaient pas d'accord sur un truc, c'est monté un peu, puis je pense que la pression qu'on avait à ce moment-là, parce qu'on était en train de se faire rattraper, a augmenté cette tension. Mais pour moi, c'est pas le. Mais par contre, le comportement général, quoi. On s'est pas battu comme on doit se battre en match international. On était trop tranquille, et même quand on a recreusé, dès qu'on recreusait l'écart, on sentait que qu'on ralentissait. On relançait même pas à plus 14. On a eu 2-3 fois encore des stops où on pouvait courir et on montait la balle en marchant. Donc bon, voilà, ça c'est des signes qui ne trompent pas, qu'on n'a pas vu hier. Thank you. If there are no more questions, then thank you for being here tonight. And then, yeah, thank you.